This is called Metta meditation. Danas ću objasniti Metta meditaciju. In Sanskrit it's called Maitri, in Pali it's called Metta, and we have just chanted Metta, Maitri, Karuna, Mudita, Ubeka. Dakle, na sanskritu ta reč je Maitri, na Paliju je Metta i mi smo baš sad na ovom u pretposlednjoj pesmi smo recitovali Maitri i Metta, Karuna, Mudita i Upeka. This is emotion development program. I to je zapravo program emocionalnog razvoja. Based on mindfulness, it focuses on emotion. Dakle, zasnovan na sabranosti, a fokusira se na razvijanje emocionalno. This meditation comes as a package of four: Metta, Karuna, Mudita, Ubeka. You can look at in your chanting sheet. Metta, Karuna, Mudita, Ubeka, four. Dakle, ovo je meditacija se razvija na četiri, tako kažem, tačke ili postolja stoji. Jedno je Metta, drugo je Karuna, treće je Mudita i posljednje je Upeka, kvaliteti ili emocije. I have tried to draw a diagram. You know, my diagram is not nicely drawn, so we have some graphic designer over there, so maybe you can help. Metta is at the foundation, the lowest one, and then one side you go up, it branches out as Karuna. On the other side it branches out as Mudita. So two branches. And in the end, when Karuna and Mudita, when they become balanced, the balanced emotion is called Ubeka. So four of them: Metta, Karuna, Mudita, Ubeka. Dakle, dijagram koji se nastavlja nije baš najbolji, imamo grafičkog dizajnera pa će on popraviti, a cela konstrukcija počiva, pre svega osnova je Metta ili dobro, on će već objasniti što je Metta, i onda ide levo i desno se grana na dva kvaliteta, to je Karuna i Mudita, i kada su oni izbalansirani, onda imamo razvijen kvalitet Upeka. This is to show you that this meditation program comes as a package of four: Metta, Karuna, Mudita, Upeka. Dakle, kao što vidite, ovaj program meditacije ide u paketu. Sva četiri elementa moraju se razvijati da bi on funkcionisao, znači i Metta, i Karuna, i Mudita, i Upeka. There is a tradition in Buddhist countries that these four must be practiced one by one. Metta first, and then Karuna, and then Mudita, and then Ubeka. Like this, Metta is translated as loving kindness, Karuna is compassion, Mudita is joy, and Ubeka is sometimes translated as equanimity, and they have to be practiced one by one. This is how most of the meditation teachers understand. Tradicionalno učenje meditacije su podučavali ovu vrstu meditacije tako da ona ide sekvencijalno, tako kažem. Prvo vežbamo Mettu, Metta je prijateljska ljubav, zatim razvijamo u sebi, praktikujemo Karunu, koja je saosećanje, onda posle toga razvijamo Muditu, koja je radost zbog sreće drugih. I četvrto, onda razvijamo Upeku, odnosno to je balans ili
ravnoteža ili smirenje, zavisi kako se prevodi. In my own practice, which I have written one chapter in my book, I approach this practice with a discount, 50% discount. 50% discount. You don't need to practice all the four, you just practice two and you will get four. Buy two, get two free. U mojoj knjizi gdje opisujem ovaj sistem vežbanja, meditacije, ja sam napravio diskaunt, popust sam dao svojim učenicima, tako da dovoljno je da vežbate dva i za dva kupite još dva, dobijete dva besplatno, tako da 50% popustima. In order to do that, you have to have mindfulness strong enough that this mindfulness as a skill to work with your emotion, to work with your thought, to work with pain, to work with joy. You have to have this mindfulness is a must that you have to have. Ali da biste počeli uopšte da vežbate, morate da razvijete i u dovoljnoj meri sabranost, kako biste bili u stanju uopšte da se nosite sa emocijama, sa mislima, da ne bili njima preplavljeni. If you have that foundation, then you are eligible for discount. I kad jednom razvijete taj temelj koji se zove sabranost, tada ste se kvalifikovali za popust koji imaju. The discount is that you can skip metta. You don't have to do metta. In my understanding, you cannot do metta separate from karuna and mudita. In other words, karuna, compassion, is 50% of metta. Mudita, joy, is another 50% of metta. Dakle, o čemu se radi? Stvar je u tome da po mom razumevanju karuna ili saosjećanje moguće samo u sebi sadrži već metu, prijateljsku ljubav 50%. Isto tako i mudita ili sreća zbog radosti i uspeha drugih ljudi također sadrži 50% mete. Tako da kad vežbamo, dovoljno je da vežbamo karunu i muditu, ne moramo vežbati metu, jer implicitno je već vežbamo kroz ove dva kvalitete. Karuna and mudita, I use Pali word more. Karuna and mudita, compassion and joy, they can be opposed qualities. They can be opposed to each other. If you are sad, you can't be joyful. If you are joyful, if you're very happy, maybe at that moment there's no compassion. And compassion. So these two qualities they arise differently. They respond to different occasions. So karuna and mudita cannot exist at the same time? Malo su suprotstavljeni, ne? They can be opposed to each other. Da. Karuna i mudita su, da tako kažem, suprotni jedni drugima i primenjujemo ih u različitim situacijama, ne paralelno jedno i drugo. And one of them too much one of them can destroy the other. And you need to balance them. To balance this one, you need mindfulness skill. Dakle, pošto nas vode u različitim pravcima, ako jedno suviše razvijamo, tada druga može biti potpuno uništena, tako kažem. Tako da je potreban određeni balans između njih uspostaviti i
Zato je potrebna sabranost, ponovo. Then why karuna and mudita? Why compassion and joy? Because as a human being, we have two major emotions. One is pain, the other is joy. And we relate to our experience, or we make sense of our experience through these two emotions. I zašto razvijamo ove dva kvaliteta? Zapravo oni pokrivaju dve osnovne emocije koje se javljaju u ljudskom životu. To je bol i zadovoljstvo. If you remember your past very well, perhaps it's related to pain, perhaps it's related to joy. So these two emotions, okay, they help you to relate to your experience, to make sense of what you go through. Dakle, ako se setimo nekih događaja iz prošlosti i neki od njih će u nama probuditi radost, ali će neki u nama probuditi bol ili razočarenje ili tako neku negativnu emociju. I bez tih, zapravo te emocije se javljaju da bismo mi neki smisao uopšte dali tim sećanjem. Bez tih emocija ta sećanja ne bi imala nikakvog smisla za nas. When we talk about pain, we look at whenever there is pain, and there can be two alternatives. You look at pain and you become miserable, you become angry. So this is a negative reaction to the pain. Another one is you look at the pain, you are in touch with the pain, and you develop compassion. When you develop compassion, there's no anger. When there's anger, there's no compassion. They don't exist together. Dakle, kada osjetimo bol, mi imamo dve posebne reakcije. Ili u nama izaziva bes taj bol, negativnu reakciju, ili izaziva saosjećanje, pozitivnu reakciju. Ali te dve reakcije ne mogu istovremeno da postoje. Ako postoji bes, onda nema saosjećanja. Ako postoji saosjećanje, onda nema besa. If you go home tomorrow, I wish you said Jenny, but in case you miss one bus, okay, and you have to wait for the next bus, you can either get angry with yourself or be compassionate towards yourself for being in that situation. Isto tako, ako recimo sutra krenemo kući i propustimo jedan autobus, pobegne nam i moramo da čekamo sljedeći, tada ili postajemo besni, ljuti, ili osjetimo saosjećanje. Ja vam želim da pre osjetite saosjećanje prema same sebi što ste u toj situaciji, nego da osjetite bes. In human life, we cannot avoid pain. Maybe physical pain, maybe emotional pain. And whenever we come across pain, either within us or in other people, always there are these two choices. One is to get angry, to use anger as a response. The other is to use compassion as a response. I bol je u životu neizbežan, bilo da je to fizički ili mentalni bol. Bol osjećamo u sebi, ali bol osjećamo i u drugim ljudima. I tada je naša reakcija na to ili isto dvostruka kao i s ovim autobusom. Ili osjetimo bes, što nam se to dešava, taj bol, ili osjetimo saosjećanje. We have talked about Buddhism as training. This is because
our mind can be trained. You can train the mind to hate. You can train the mind to love. You can train the mind to get angry. You can train the mind to be compassionate. Dakle, mi smo ovih dana na ovom kursu govorili o budizmu kao metodu treninga. I stvar je u tome da je moguće vežbati. Je moguće uvežbati da bude besan i je isto tako moguće vežbati da voli. I šta je još nešto? Znači, bilo koju emociju, pozitivnu i negativnu, možemo uvežbati da reaguje na taj način. You can also train the mind to fear. To fear. In every tradition, in every religious tradition, East and West, okay, people fear ghosts. And not 1 in 1,000 people, okay, has experienced this. But the majority of them, they fear ghosts. Ghost story is very popular. Look at Harry Potter. Isto tako, strah ljudi u svakoj religiji znači moguće uvežbati da osjeća, da reaguje sa strahom. Tako da u svakoj religiji, recimo, postoje priče o duhovima i ljudi ih se boje, ali isto tako i vole da slušaju priče o duhovima. Recimo, onda pomene Harry Pottera kao izvor takvih priča. And this is to make a choice. Whenever we come in contact with pain, so that the mind responds with compassion and not with anger. This is to make a choice to train the mind this way. Dakle, ono što mi pokušavamo jeste da istreniramo um da kad naiđe na bol, bilo u nama ili u drugom, da ne reaguje sa besom, nego da reaguje sa osjećanjem. Then the other one, mudita, is about joy. It's about joyous experience in our life. It's about a good thing. As a kid, we did well in the school, in primary school, that in secondary, high school, at university, like this. There have been many joyous occasions in our life. But just like pain, there are two choices as well. One is whenever there are good things, one is to rejoice, meaning to feel happy about this. The other one is to feel jealous about this. To feel jealous. If you see somebody doing well, and you can feel happy for him, or you can feel jealous about him. I kao i loše stvari, tako i dobre stvari se dešavaju u životu i tu je oblast gdje razvijamo muditu, ovaj drugi kvalitet radosti. Kao i kod bola, moguće su dve reakcije naše, da kada vidimo, recimo, nekog da je uspešan, mi možemo da se radujemo sa njim, njegovom uspehu, ali isto tako možemo i da osjećamo ljubomoru, zavist. Jealousy is about insecure feeling. Insecure feeling that somebody is doing better than you and that will affect your situation and you're going to lose out that sort of insecure feeling. I dakle, ljubomora proizilazi iz osjećaja nesigurnosti, našeg unutrašnjeg osjećaja,
Ako vidimo da nekom dobro ide ili da nešto bolje radi nego što mi radimo, onda se plašimo da ćemo izgubiti ono što već imamo. I remember when I was doing my PhD at Oxford, and one day I was invited to give a one-day retreat at King's College in Cambridge. And the students, when they knew that I was doing my PhD, they asked, doing a PhD is a very competitive thing. And how do you cope with stress and pressure? Sećam se jednom dok sam još radio doktorsku svoju tezu u Oxfordu, pozvali smo u Cambridge da na King's College održim jedan retreat, odnosno kurs meditacije jednodnevni. I onda su me studenti pitali, pošto je naravno kad radite doktorat, onda je to veoma stresna situacija i kompetitivna, što on kaže, pitali su me kako uopšte se nosim sa tim stresom. It's interesting that people feel so much insecure that they don't want to tell you exactly what they're working on. You know, the title of their thesis, how many chapters you have written, how much research you have done. You know, they don't want to share with you because they feel very much insecure. Isto tako je bilo zanimljivo vidjeti da oni sami ne žele da daju čak ni naslov svoje teme doktorata koji rade ili koliko su poglavlji napisali ili šta još treba da napišu. Osjećaju se ugroženim ili nesigurnim da bi neko drugi vjerojatno mogao da preuzme nešto od njihovog rada. We have nearly 1,000 PhD students, and I know about 15 people, maybe 20 at most, as a student. And the way I cope with pressure is that I try to look at the pressure that I was under, and then try to think of that pressure, and then try to feel compassionate for myself and try to feel compassionate for them. We all want to add something behind our name as a PhD, and we subject ourselves to this pressure, intense pressure, and they are like everybody is on the same boat. When that happens, I don't see them as my competitor, my rival. Dakle, kako se ja nosim sa pritiskom je, pre svega, ja sam od 1000 studenta tamo poznavao njih 15-ak samo, ali pošto sam i sam bio pod pritiskom, prvi korak je zapravo da osvestim taj pritisak u sebi i da ga posmatram, da razmislim o njemu, ali isto tako da posmatram i osjetim pritisak u drugim ovim kandidatima koji su radili svoj doktorat isto. I da pokušam da ih ne posmatram kao svoje suparnike, nego jednostavno ljude koji su u istom čamcu kao i ja. Dakle, razvijanje saosećanja. Whenever you send a piece of work to your supervisor, and your supervisor returns it with a nice comment, that this job is better than the previous one. When you get that kind of comment, it uplifts you. It uplifts your feeling, your emotion, and then you use that. You're mindful, you meditate on that, and you try to link to your fellow student. They also go through the same thing. There must be a moment when they enjoy this joy. So you tell them about your success, or you? I don't tell, I just meditate on this. First, I try to connect with my own feeling.
my own pressure, my own joy, joyous feeling, and then I try to relate to them. Dakle, isto tako kada kroz taj ide proces pisanja teze, onda nekoliko puta ide rukopis mentoru i vrlo je prijatan osjećaj kada mentor pošalje nazad taj rukopis sa primjedbom ova verzija je bolja nego prethodna. Naravno, to u čovjeku izaziva osjećaj sreće i zadovoljstva. I onda sam ja pokušao da kroz meditaciju taj osjećaj zadovoljstva delim sa svima njima, da i njima ulijem tu radost. That's how I cope with this situation, how I cope with pressure, by trying to rejoice not just in my work where it progresses, but to rejoice in other people's work. When somebody graduates ahead of me, then it's a source of joy. I isto tako, dakle, to nošenje sa pritiskom je upravo išlo u ovom pravcu da razvijam radost, odnosno muditu, ovaj drugi kvalitet. Dakle, ako bi neko diplomirao pre mene, to nije bio i razlog za zavist, nego je bio razlog za radovanje. When you see other people doing well, you have two choices, two alternatives. One is to feel insecure because, okay, they have done it and you have not. And another one is, okay, to feel happy for them, or to feel happy with them. To feel happy with them. It's not your work, you don't have to put in a lot of effort, but you still enjoy. Dakle, u takvim situacijama su moguće dve reakcije. Jedno je da kad neko je od njih diplomirao da sam bio ljubomoran, zavist da sam osjećao, ali drugi je mnogo bolji da osjećam radost i da se radujem zajedno sa njima. Naravno, ja nisam u to poslu učestvovao mnogo, nisam uložio puno truda, ali bar mogu da podelim sa njima radost koju osjećam. I have a friend who is a doctor, and he really likes sports car, Ferrari, and he works hard, and he got to buy one of them. Very excited. Dakle, imam prijatelja koji je lekar i on voli jako sportska kola. I onda je naporno radio kako bi mogao sebi da kupi jedan od Ferrarija i onda je bio veoma uzbuđen kad je to dobio. He enjoyed the excitement of the speed car, the sports car, and he actually owns it. But one day he drives his car and then he stopped at the traffic light. I naravno, onda se vozi kao okolo, uživao je, pošto je bio glavni verovatno sa tim Ferrarijem. Da, voli brzinu, voli kako kola idu i sve to, kako izgledaju. I onda je jednog dana vozio i stao je na semaforu. And just at that time, another person with a sports car came and just stopped next to him. He was very angry. So why you had this? Because he didn't feel unique anymore. We were talking about feeling unique feeling. He didn't feel unique anymore, and he doesn't appreciate his own sports car that much anymore. I onda, zapravo on je mislio da je on jedini posjeduje takav Ferrari u Oxfordu i onda je, pored njega dok je stajao na semaforu, još jedan doktor, verovatno, ili advokat, je došao sa istim takvim Ferrarijem i parkirao pored njega. Ako bi video, onda se smrzio. I onda više njegov kola nisu izgledala tako atraktivna i zanimljiva.
if other people put on very nice clothes, drive very nice car, put on very nice watch, carry very nice bag, have a very nice job. Source of Do we have, should we do karuna? We should feel karuna for a couple. The main point is about sharing. You share with people's joy and you share with people's pain. I glavna poruka ovoga svega što govorim je da treba da mi delimo, u stvari, nismo, kako da kažem, ostrvo, nego delimo i ljudsku patnju i ljudsku sreću ili radost. To share this, we need to have mindfulness skill. Da bismo to bili u stanju, potrebno je pre svega sabranost. Otherwise, a lot of hindrances to the sharing of people's pain. You know? Why do I have to share his pain? You know, I don't know him. Ako nema sabranosti, onda se u nama mnogo prepreka javljaju. I onda, recimo, ako je neko nesrećan, ja gledam, pa kao što bi ja sad osjećao sa njim, ja to čovjeka ni ne poznajem. We were friends, but we are not friends anymore, so I don't care. Jeste da smo bili nekad prijatelji, ali sad neki nismo, tako da ne interesujem. Šta mu Bog da? Šta mu Buda da? So the spiritual part or spiritual development, as far as Buddhism is concerned, is about sharing. It's about sharing with pain, people's pain. It's about sharing with their joy. Dakle, put budistički put ili put oplemenjivanja našeg vodi ka deljenju. Znači da delimo sve sa drugima i njihovu bol i njihovu radost. In order to share with other people, first we have to be in touch with our pain and our joy. Ali da bismo to bili u stanju, prvo moramo biti u kontaktu sa sopstvenim bolom i sa sopstvenom radošću. You have found in the last 3 or 4 days, it's not always possible to be in touch with your own pain. When you're in pain, because if the mind is not trained, instead of using this pain to develop compassion, we actually become frustrated with this pain, we become agitated with this pain, and the mind becomes restless and is not able to connect with the pain anymore. Dakle, tokom ovih dana imali smo mnogo prilike da dolazimo u kontakt sa bolom, ali pošto su naši umovi neistrenirani, mi zapravo ne iskoristimo tu šansu da razvijamo saosjećanje kada osjetimo bol, nego automatski pokušavamo da odbacimo, da se okrenemo, da potisnemo taj bol i umjesto saosjećanja u njemu se razvija bes ili neka negativna druga emocija. To be connected with pain means to feel the pain and without judging good or bad, but just to feel the experience of pain, the weight of the pain. Dakle, povezati se sa bolom znači otvoriti se za njega, ne kada ga osjetimo, ne da odmah zalepimo neku etiketu dobro, loše, nego da ostanemo sa njim bez ikakvog kritikovanja, bez ikakvog kvalifikovanja tog
tog osjećaja fizičkog. If you feel pain in your shoulders, in your arms, then just pay attention to the pain, be with the pain, and just feel the burden of the pain without blaming someone else or without blaming yourself. Dakle, kada osjetimo bol, treba da ostanemo sa njim, da osjetimo taj teret bola, ali bez ikakvog okrivljavanja, da li je nekog drugog ili samih sebe što taj bol postoji. The same if you have headache, then to feel that headache and what's going on in the head, and just to be with that and then keep connected with that. Isto tako i sa, recimo, glavoboljom, kada osjetimo, pokušavamo da dopustimo toj glavobolji da postoji, da je ne potiskujemo odmah, da budemo zajedno sa njom. This is physical pain. When you come to emotional pain, and when you have headache, sometimes you feel low, you feel a little bit depressed, and cannot concentrate, and the mind thinks about negative things. Isto je i sa, ovo je biofizički bol, isto je i sa mentalnim bolom. Kada osjetimo glavobolju, onda možemo se osjećati, ne znam, razočaranim ili deprimiranim ili bilo šta drugo. But if you go through this emotional pain, the experience of emotional pain mindfully, and then you know what it's like to have an emotional pain. Ali ako kroz taj bol idemo sabranošću, sa pažnjom, onda možemo vidjeti šta je zapravo taj emocionalni bol. And during meditation, when you hear somebody moving, shuffling around, then you know immediately that the person is in pain. The person is experiencing pain, and you can understand that pain immediately. Isto kod meditacije, kad sedimo i vidimo da neko pomera, menja položaj ili se mrda, znači jasno je da osjeća bol. I onda možemo da, umjesto onoga zašto sad ometa meditaciju, da razvijamo saosjećanje sa tom osobom koja je u bolovima. As we have said, there are two choices here. When you hear people shuffling around because of pain, then you either get annoyed or you either be compassionate towards them. Dakle, opet imamo dve reakcije i u takvoj situaciji kada se ljudi često pomeraju zbog bolova ili da se osjećamo da nas ometaju i od da smo iznervirani ili da osjećamo saosjećanje prema njima. In the same way, when you see somebody sitting very still, very peaceful, you can either be joyous, happy for the person, or you can feel insecure because your mind will start thinking, oh, this person is doing better than I do. I isto tako, kada vidimo nekog ko mirno sedi i također možemo osjetiti radost zbog njegovog mira, a s jedne strane, a druga reakcija može biti opet taj osjećaj nesigurnosti i onda se osjećamo, a on može mirnije i bolje da sedi nego ja. So to negotiate our way in the emotional world, we need to equip ourselves with these two things, karuna and mudita. I da bismo našli svoj put kroz taj emocionalni lavirint, da kažem, potrebno su nam ova dva kvaliteta da razvijamo karuna i mudita, saosjećanje i radost. I'd like to give one example that I always give. I have already repeated this here last year.
because emotion, okay, it can be a national experience, not just individual experience. An emotion can be A national experience. Dakle, emocija može biti ne samo individualna, nego može zahvatiti čitav narod i naciju. I came to England in 1996, and in 1997, August 30 this month, Princess Diana had an accident in Paris and she died. Ja sam u Englesku došao 1996. a u avgusta 30.97. sljedeće godine je princeza Diana nastradala u saobraćajnoj nesreći. When she died, the whole country cried, virtually the whole country cried. I kada je ona poginula, cijela zemlja je plakala, bukvalno cijela zemlja je plakala. You look at the newspaper, everything about Princess Diana, the television, everything about her. And in the Buckingham Palace, in the library, the whole country, the local library, people queue to sign condolences. I onda, gdje god ste pogledali, svuda je bilo su vesti o princezi Diani na novinama, televiziji ili svuda i po lokalnim bibliotekama ili u Buckinghamskoj palati, svejedno, svuda su bili dugi redovi, ljudi su čekali da se upišu u knjigu žalosti. They felt the pain that she died so young, and but tragically, so they could connect with her pain. Ljudi su osjećali bol zato što je ona poginula tako rano i tako tragično i mogli su da se povežu sa tim bolom, sa osjećaju. You can say that was compassion at the national level. Maybe because they feel the loss, maybe because they can feel her pain, individual pain. I to se može reći da je bilo saosjećanje karuna na nacionalnom nivou, da tako kažem, jer su oni osjećali bol sa njom. But without mindfulness, your compassion can be complicated. Ali ukoliko nemate sabranosti, tada i čak i tako pozitivan kvalitet kao što je saosjećanje može da iskomplikuje stvari. Yes, for 1 or 2 months people didn't say anything, they were very polite. English people were very polite. But after that, no, she shouldn't have gone out with Dodi, and she shouldn't have been out at that time, she was careless and that sort of thing, and all sorts of conspiracy theory came up. I onda prvih mjesec, 2 dana sve je bilo u rukavicama, tako kažem, ubrđeno, svi su bili fini. Onda posle je krenulo razne teorije zavere ili kritikovanje princeze, zašto je ona išla sa tim Dodijem, zašto nije išla sa nekim Johnom. Boljim, kažem. Da, sa nekim Johnom, nego sa Dodijem, pošto je Egipćan. I zašto je izlazila tako kasno i gde se smucala i tako da. You can see why. When she was alive, she did many good things, but newspaper usually didn't write about the good thing about her. Okay, all they were interested was about her private life. A stvar je zapravo u tome da dok je ona bila živa, ona je radila mnoge dobre stvari, humanitarne akcije i tako dalje, ali novine to nisu uopšte beležile. Za novine je jedino bilo interesantan njen privatan život i neke pikanterije koje bi se mogli da iščučkati. When she was alive, she helped about 200 charity organizations.
I dok je bila živa, ona je pomagala u nekih 200 dobrotvornih organizacija. She did so much to remove the stigma from AIDS patients, HIV sufferers, leprosy sufferers, like this, the people who are at the lowest level of society. She associated with them and she uplifted. Ona je veliku stvar uradila, recimo, u destigmatizaciji pacijenata obolelih od teških bolesti kao što je HIV, SIDA ili od lepre, tako što je se i odlazila među njih i oni su zapravo do tada bili negde nevidljivi ili na najnižoj socijalnoj lestvici. She was also instrumental in having a landmine ban worldwide. Također je bila jedna od ključnih figura u potpisivanju, dolaženju do sporazuma o zabrani mina, proizvodnje i upotrebe mina. Nagaznih mina. Yes, she has a lot of emotional complication herself. There were many good things that she did. We can use these two things, mudita, to rejoice in the good thing that she did, that she was, and for the pain that she was associated with, you can do karuna, for example. If you do this, your emotional connection with her will be less complicated. Naravno, ona je imala raznih emotivnih problema, ne samo u pozitivnom, nego i negativnom stranu, ali tada isto možemo upotrebiti ova dva kvaliteta karune i mudite da bismo došli u kontakt sa njom, da tako kažem. I ako na taj način posmatramo nju, onda je i naš odnos prema njoj manje komplikovan. So this is what we hope to do after the break. I'm going to briefly describe how we're going to practice this one. Dakle, posle kraće pauze ćemo... Dakle, posle kraće pauze ćemo sesti da praktično probamo ovu meditaciju. Ja ću vam dati instrukciju, objasniti kako da vežbamo. And you have 6 groups of people. I have written here. The first one is yourself. Okay, this is one self. The second one, family members. The third one, friends. Number 4, neutral people, strangers. Number 5, enemy, or people you don't like, or people who don't like you. And the last one is everybody. The reason that we categorize them this way is to demonstrate the barrier between the first and the second and the third. Okay, the first and the second, you and your family. Okay, you spend more time on yourself. Okay, you think about your progress more than members of your family. This is your family. Your friend is a little bit further. Neutral people, they don't often appear on your radar. Dakle, kada budemo radili ovu meditaciju, mi radimo zapravo sa 6 kategorija bića ljudi. Prvo počinjemo od samih sebe i prema sebi razvijamo ova dva osjećanja. I onda kao u koncentričnim krugovima taj osjećaj se širi dalje na porodicu, drugi krug kao najbliži, pa onda na prijatelje, pa na 4 ljude koji su neutralni, prema kojima ne osjećamo ni privlačnost, ni ljubav, niti odbojnost. 5 su neprijatelji, ljudi prema kojima osjećamo izvesnu odbojnost. I 6 pokušavamo da tim saosjećanjem i radošću obuhvatimo sva bića na ovoj planeti. Number 6 is the whole world. But before you can connect with the whole world, you have to be at peace with yourself when it comes to pain and joy.
I 6 predstavlja čitavu zemaljsku kuglu, što je vrlo zavodljivo ako da mi volimo sva bića, ali zapravo prvi korak ka tome moramo da načinimo, a to je da volimo same sebe, da se izmirimo sa bolom u samim sebi. So what you're going to do, this is thinking meditation, okay? You don't have to stop your thought. This is thinking, you are allowed to think. This is to train thinking, to orientate your thinking. Dakle, oni koji su žalili kako imaju puno misli i ne mogu da se fokusiraju na dah, sad će imati priliku da se iskažu, pošto je ovo meditacija sa mišljenjem, da kažem. Jer zamišljamo različite grupe bića i pokušavamo da se povežemo sa njim. First, you will focus on pain. That's the pain that you have. Maybe emotional pain sometimes, maybe anxiety, maybe fear, maybe anger, whatever emotional pain that you have. Or sometimes maybe physical pain. Any pain, just choose one, something that is very prominent, and choose that and try to visualize that, try to visualize yourself having that pain. And then you can tell yourself, okay, this is pain, may I be free from this pain, may I be free from this emotional pain, or may I be free from this physical pain. You repeat in your mind a few times. Dakle, prvo polazimo od sebe i onda odaberemo neki bol koji osjećamo, mentalni bol, to može biti, ne znam, strepnja ili tuga ili već šta, može biti i fizički bol i onda pokušamo da vizualizujemo sebe sa tim bolom. I kada smo se vizualizovali, onda u sebi govorimo nekoliko puta: neka ja budem oslobođen tog bola, neka ja budem oslobođen tog bola. Šaljemo pozitivnu emociju sebi u bol. Then when you go to your family members, then one by one, you have to relate with their pain. Their pain are different. Or the way they see their pain are different. The pain of my sister may be different from the pain of my brother, their emotional pain, the physical pain. So we have to try to relate to that pain as much as I can, and that may you be free from this pain. Kada pređemo zatim na članove porodice, onda pokušavamo da individualizujemo svakog, ne radimo generalno, nego pokušavamo da pronađemo za svakog ono što je njegov bol. Recimo, bol moje sestre nije isti kao i bol mog brata, nešto ga drugo muči. I onda kada vizualizujemo svakog od njih, takođe u sebi kažemo: neka ti budeš oslobođen tog bola, neka ti budeš oslobođen tog bola. If you think of something, you think it's the pain of your family member, but if you cannot connect with that, then you can move to another one. Ili ako dođete do jednog člana porodice i niste u stanju da se povežete sa njegovim bolom, onda ništa, krenite na nekog drugog člana. To move to another pain, that's what causes the pain, to move to another one. You know it very easily, whether you can connect with that pain or not. It's very easy. Vrlo je lako da znamo da li smo se povezali, da li se osjećamo zaista sa tom osobom ili ne. When you can connect with that pain, you feel the burden of the pain. But that burden is not depressing when you connect with that pain. That gives you some energy to want to do something. Jer kada smo povezani sa tim bolom, mi osjećamo njegovu težinu, ali nas ona ne vuče na dole, nego upravo budi u nama želju da pomognemo i na tako način, kažem, uzdiže nas. When we say pain, we talk about difficulty, we talk about problem, like that. And then
The third one is your friend. You can choose one. Today we don't have much time. You can choose one and then try to relate to your friend's pain or problem and then wish him or her, may you be free from this pain. Kada govorimo o bolu, to znači mislimo na neki problem, na neku poteškoću koju ta osoba ima. I onda isto tako među prijateljima odaberemo jednog i sa određenim problemom i pokušavamo da se identifikujemo sa njegovom situacijom. For today we do 1, 2, 3 and tomorrow we can include 4 and 5. Dakle, danas ćemo raditi 1, 2, 3, a sutra možemo možda probati da uključimo i 4 i 5. If you want to do number 6, stay for another week. Ako vam je baš jako stalo da uključite i broj 6, onda morate ostati još nedelju dana na kursu. First you do karuna, compassion, okay, focus on pain, 1, 2, 3. And after that come back to breathing in and out. And then you go to mudita, focus on joy, something that makes you feel joyous, something that you have done and you're proud of. You feel good about that one. Yourself and the second one, family members, the third one, friend. Dakle, prvo radimo karunu ili saosjećanje i ovo što smo sad objašnjavali, bol kod sebe, kod nekog iz porodice i nekog prijatelja. I onda posle toga radimo određeno vreme sabalansno udah i izdah da bi se izbalansirao i onda krećemo sa muditom, odnosno radošću i setimo se, prvo opet krećemo od sebe, setimo se nečeg što smo radili i zbog čega smo ponosni, na što smo ponosni na sebe i što nas raduje. Isto tako onda idemo sa prijateljem i sa porodicom i sa prijateljem. In the course of doing this, you will find your mind wandering. Naravno da budete ovo radili, opet će da luta na razne strane. If your mind wanders, just do like what you have been doing for the last 4 days, register the wandering mind and then return to breathing, trying to center, trying to be present, and then start again. I ako se to desi, radite ono što smo radili i do sada, tokom ovih dana, kad god je lutao. Prvo se registrujemo da je lutao, postajemo svesni toga, onda se vratimo na dah i jedno vreme udah i izdah pratimo kako bi se stabilizovao i posle toga ponovo nastavimo ovu meditaciju tamo gdje smo stali. Before we have a break, any question? Ili ima nekih pitanja, prema što napravimo pauzu malo? The question is how long the break will be. Pitanje je koliko će dugo biti pauza. Yeah, it's 10 minutes. 10 minuta. We should do only one family member and only one friend, or few of them. No, family member you should go all of them. You should All do all of them. But if you have extensive family, it will last forever. Yes, yes. It's good, good. And about friends, one friend or few friends. You can start with one, but actually you should do as many as you can, because of the time limit. Okay.